Hi, this is Jaya. In this video, we shall see about Pusalar Nayanar Puranam from Periya Puranam. While praying to God, it is not necessary that we should have a temple or a mosque or a church to go and reach God, because God is us. And when we realize that God is in us, we will definitely build a temple in our heart and we will pray to Him by committing ourselves, by totally surrendering ourselves to God. Say so, Tayumanavar. And that only our Sekhirar has written as a beautiful song here, where he says God does not expect anything from us. He expects only our total surrender towards Him. He says, அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்று அங்கு உதவாது ஆக உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என மனதினாலே நல்ல ஆலயம்தான் செய்த நின்ற ஊர் பூசலார் தம் நினைவினை உரைக்கல் உற்றார். That is, சிவபெருமான் destroyed the Asurargal who were against him, including the three forts, and for that Sivaperuman, Pusalar wanted to build a Karkoil, that is a stone temple, which will stay for many hundreds and hundreds of years. But he did not have the money or the material or even to pay for people to come and work, because he was very poor. And generally, if we do not have money to do what we want, we will become depressed. But this did not happen with Pusalar. What he did is, with his pure love and dedication towards God, he started building a temple in his mind, in his heart, in his soul. And he knew that this is the best temple that he can offer to God. And how he did this, like really building a real temple in the same archaeological pattern, keeping one by one brick and according to the formalities which has to be followed, which we say as Sastira Murai. He built a very big Shiva temple, and he lived in a place called Trinindravur, and in the mind, the temple, that is what Sekhirar is going to talk about in this song. Says Sekhirar, this is the introduction which Sekhirar gives, saying that I am going to talk about this great man who built a big temple in his heart for God. And here he starts. உலகெனில் ஒழுக்கம் என்றும் உயர் பெருந்தொண்டை நாட்டு நலமிகு சிறப்பின் மிக்க நான்மறை விளக்கும் மூதூர் குலமுதல் சீலம் என்றும் குறைவிலா மறையோர் கொள்கை நிலவிய செல்வம் மல்கி நிகழ்திரு நின்ற ஊராம். That is, here he talks about the greatness of Tirunendravoor. He says that these people follow all the disciplines which is said as good disciplines, moral way of living in Tondai Nadu, and this is a place where they recite all the four Vedas, and even the people who are living there, they follow the rules and regulations and they live a very devotional life, and that is why this Tirunendravoor is a place where it is filled with prosperity. அருமறை மரபு வாழ அப்பதி வந்து சிந்தை தரும் உணர்வான எல்லாம் தம்பிரான் கடல் மேல் சார வருநெறி மாறா அன்பு வளர்ந்து எழ வளர்ந்து வாய்மை பொருள் பெருவேத நீதி கலை உணர் பெருவின் மிக்கார். That is, we know this Vedas, they are always there. There is no end for Vedas. And another thing is that philanthropy, that should be there. And all this is among the people who are in Tirunendravoor. And because they are totally devoted to God, you find that love and affection keeps growing day by day, and that helps them to live according to what the ancestors have prescribed as a good living. And they also cherish with all the arts. And because everything around them is so very nice, they all look so very prosperous. சிவபெருமானுக்கு கோயில் எழுப்ப பூசலார் நினைத்தலும் மனதுக்குள் கட்டலும் அடுப்பது சிவன்பால் அன்பர்க்கு ஆம்பணி செய்தல் என்றே கொடுப்பது எவ்வகையும் தேடி அவர் கொல கொடுத்து கங்கை மடுப்பொதி வேணி ஐயர் மகிழ்ந்து உறைவதற்கு ஓர் கோயில் எடுப்பது மணந்து கொண்டார் இருநிதி இன்மை என்னார். That is, he actually thought doing service to Shiva is the greatest thing, and whatever he had, he will give to all his devotees. And for this great Shiva, Lord Shiva, he wanted to build a temple so that Shiva will come and stay there. But he did not have money. He was not worried about the fact that he did not have money. மனதினால் கருதி எங்கும் மாநிதி வருந்தி தேடி எனைத்தும் ஓர் பொருள் பேறு இன்றி என் செய்கேன் என்று நைவார் நினைப்பில் எடுக்க நேர்ந்து நிகழ் உரு நிதியாம் எல்லாம் திணை துணை முதலாய் தேடி சிந்தையால் திரட்டி கொண்டார். That is, he has decided that he will build a temple,
He knows very well that he has no money or other materials to build the temple. So he has decided that he will build the temple in his mind. And he thought that I have to get lots of money, so I have to do this, that, and all that. And he did not have the tendency of people who will feel depressed because they don't have the money. He thought, because of God's blessings, I will definitely do and I will complete this temple in my heart. And through meditation itself, he started collecting money in his mind from many people. In his mind, he felt that money is pouring towards as a donation for building this temple. Money is coming from all directions, and that he did it in meditation in his mind. சாதனத்தோடு தச்சர் தம்மைய மனதால் தேடி நாதனுக்கு ஆலயம் செய் நலம் பெரு நல்நாள் கொண்டே ஆதரித்து அகமத்தால் அடிநிலை பாரித்து அன்பால் காதலின் கக்குதல் போதும் கண்பாடாது எடுக்கல் உற்றார். That is, naturally, to build a temple, you need people who have the knowledge of construction, and you need carpenters also. And in his mind itself, he brought all those carpenters and he made them to do according to the architectural rules which are prescribed for a temple. And he also chose a nice day where he has to put the foundation, because that asthivaram, which is known as foundation, that should be done on an auspicious day. Even that he did. And because he loved God so much, full night he did not sleep, and in his mind he was just constructing the temple in his mind itself, keeping one by one brick, and accordingly what was his plan, he was building. அடிமுதல் உபானம் ஆதி ஆகிய படைகள் எல்லாம் வடிவு உரு தொழில்கள் முற்ற மனதினால் வகுத்து மான முடிவு உரு சிகரம் தானு முன்னிய முடத்தில் கொண்டு நெடிது நாள் கூட கோயில் நிரம்பிட நினைவால் செய்தார். That is, from the foundation to the top, he had different designs to make it so beautiful, and all that he did in his mind itself. And he did this like he took days as he was really constructing a temple, and in his mind itself he completed the temple. தூபியும் நட்டு மிக்க கதையும் நல்வினை செய்து கூவலம் அமைத்து மாடு கோயில் சூழ்மதிலும் போக்கி வாவி தொட்டு மற்றும் வேண்டுவ வகுத்து மண்ணும் தாப்பரம் சிவனுக்கு ஏற்ப விதித்த நாள் சாரும் நாளில். That is, now he has completed the temple, and now he started painting it with chunamba, and he also did a lot of decorative sirpa velepadugal, where it will give more, it will add beauty to the temple. And he dug a well, everything is in his mind, and he brought cows so that they can stay, because in a temple cows will be there. And around the temple he put fences, and also he dug a pond, and all this he did so that he can pray to God every day in that temple. And now he has to decide when he has to call God to come and sit and reside in that temple. மன்னன் கட்டிய கோயிலுக்கு இறைவன் சித்தமும் காடவர் கோமான் கச்சி கல்தளி எடுத்து முற்ற மாடு எல்லாம் செவனுக்கு ஆக பெரும் செல்வம் வகுத்தல் செய்வான் நாடமால் அறியாதாரை தாவிக்கும் அண்ணால் முன்னால் ஏடு அவர் கொன்றை வேந்தார் இரவிடை கனவில் ஏந்தி. That is, at the same time, the Pallava king Kadavar Koman in Kanchipuram, he was building a magnificent, a mighty temple for Lord Shiva. And for this he spent all the wealth he had, whatever money he had, for all that he spent there. And he decided that on a very auspicious particular day that they will ask God to come and reside there. But the day before that, in his dream, he saw Sivaperuman with his garland, with his kondrai malai. He came in his dream. நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடுநாள் நினைந்து செய்த நன்று நீடு ஆலயத்துள் நாளை நாம் புகுவோம், நீ இங்கு ஒன்றிய செயலை நாளை ஒழித்து பின் கொள்வாய் என்று கொன்றைவர் சடையார் தொண்டர் கோயில் கொண்டு அருளப் போந்தார். That is, in his dream God came and he said that in Tirunendravoor, a devotee of me called Poosalar, for long days he has taken and he has built a very big temple, and therefore tomorrow I am going to go there. And therefore you have decided that tomorrow you are going to call me for this temple, but you have to keep it on another day because I am going there. So, saying so, this was said in his dream. And saying that, he started saying, I am going to the Pusala's temple. தொண்டரை விளக்க தூயோன் அருள் செய்ய
செய்ய துயிலை நீங்கிய தென்திரள் மன்னன் அந்த திருப்பணி செய்தார் தம்மை கண்டு நான் வணங்க வேண்டும் என்று எழும் காதலோடு தண்டலை சூழ்ந்த நின்ற ஊர் வந்து சார்ந்தான். And when after the dream, the king immediately got up and he understood the greatness of this other devotee who has built a very big temple for Sivaperuman, and therefore he thought that if someone is going to build such a big temple that God is saying I am going to go there and first and I am going to bless him, then I also have to go there and get his blessings. So he also came to this place. மன்னவன் பூசலாரை தேடி கண்டடைதல். அப்பதை அனைத்து பூசல் அன்பர் இங்கு அமைத்த கோயில் எப்படியது என்று அங்க நேதினார். தம்மை கேட்க செப்பிய பூசல் கோயில் செய்தது ஒன்றுமில்லை என்றார். மேய்ப்பொருள் மறையோர் எல்லாம் வருக என்று உரைத்தான் வேந்தன். Now this கடவுர் king, he comes to Pusalar Nayagnar and he says, I heard that you have built a very big Shiva temple, where is it? And for that Pusalar says, I did not build the temple outside. And when the king heard it, he was surprised, because temple means it should be in a place which is outside, right? And so he said, call all the great Sandrorgal, the people who know about Vedas and all that, ask them to come here. பூசூரார் எல்லாம் வந்து புரவலன் தன்னை காண மாசிலா பூசலார் தாம் யார் என மறையோர் எல்லாம் ஆக இல் வேதியான் இவூரான் என்று அவர் அழைக்க ஒட்டான் ஈசனார் அன்பார் தம்மால் எய்தினன் வெய்ய வேளான். And now the king calls the Andanargal and he goes. That is, generally, a king will ask people to work for him, but here the king understood that Pusalar is a great devotee of Lord Shiva and therefore he is greater than him. So he himself goes to meet him. மன்னவன் கோயிலை காட்ட வேண்டலும் பூசலார் மழுமொழியும். தொண்டரை சென்று கண்ட மன்னவன் தொழுது நீர் இங்கு என் திசையோரும் எடுத்த ஆலயம் தான் யாது இங்கு அண்டர் நாயகரை தாபித்து அருளும் நாள் இன்று என்று உம்மை கண்டு அடிபணிய வந்தேன் கண்ணுதல் அருள் பெற்று என்றான். That is, he comes and says, I know that you have built a big temple for Sivaperuman and you are going to do the Kumbhabhishekam today. That good day is today, and therefore I came so that I can get your blessings. And he says that you have built a big temple which will be appreciated by the people from all the 8 directions, and you have built it in such a way the head of all the Devas, Sivaperuman, is going to come and reside there, and I heard that day is today, and when you have got the blessings of Sivaperuman, I think I should worship your feet, and that is why I came here to get your blessings. மன்னவன் உரைப்ப கேட்ட அன்பர் தாம் மருண்டு நோக்கி என்னை ஒரு பொருளாய்க் கொண்டே எம்பிரான் அருள் செய்தாரேல் முன்வரு நிதி இல்லாமே மனதினால் முயன்ற கோயில் என்னதாம் என்று சிந்தித்து எடுத்தவாறு எடுத்து சொன்னார். Now when he heard it, he said, my God itself told that he will come to my place, and he said, I was thinking that I don't have any money, and that is why in my mind only I constructed that temple. This Pusalar tells to the king. அரசனும் அதை கேட்டு அங்கு அதிசயம் ஏதி என்னே புரையாறு சிந்தை அன்பர் பெருமை என்று அவரை போற்றி விரைசெறி மாலை தாழ நிலமிசை விழுந்து தாழ்ந்து முரசு ஏறி தானேயோடு மீண்டு தன் மூது ஊர் புக்கான் அன்பரும் அமைத்த சிந்தை ஆலயத்து அரசனார் தம்மை நன்பெரும் பொழுது சார தபித்து நலத்தினோடும். That is, when the king heard it, he understood the greatness of Pusalar Nayagnar, and he said that you have a very devoted, you have surrendered yourself to God and you are a very great person, and therefore he says I have to fall in your feet and get your blessings. And he had come there with all his people, and there he understood that this great person has constructed a Shiva temple itself in his mind, and therefore in a very nice time God is going to come and reside there. பின்பு பூசணைகள் எல்லாம் பெருமையில் பல நாள் பேணி பொன் பூனை மற்றூள் ஆடும் பொன் கடல் நீழல் பூக்கார் நீண்ட செஞ்சடையார்னருக்கு நினைப்பினால் கோயிலாக்கி பூண்ட அன்பு இடையாறாது பூசலார் பொன்தால் போற்றி ஆண்ட கை வளரர் கோமன் உலகு உய்ய அடித்த செல்வ பாண்டிமா தேவியார் தம் பாதங்கள் பரவல் உற்றேன். That is, the temple he had built in his heart, and every day he was doing prayers and all the pujas to the god there itself, and like that itself he spent his time. And later on, after this human life had ended, he went and reached God's feet. That is, he reached heaven and reached the feet of Lord Shiva. This here ends the poem. If you have anything more to add on to what I've said, please do write it in the comment box. Like the video, share it with your friends.
And if you have not subscribed my channel, please subscribe and support. Thank you.